Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer. Eher gesagt, eine weitere Session, denn es ist jetzt schon ein paar Tage her und wir waren hier stehen geblieben. Wir wollten zu der Frau, die das Opfer, dieses kopflose Opfer da angerufen hat. Und ich glaube, das war am ersten Stock. Ich hätte mir vorher meine alte Folge angucken müssen. Das ist jetzt eine Woche her. Ich mache jetzt wieder eine Session. Und wir gucken, ja, wie man in den ersten Stock kommt. Ja, mit dem Typen gequatscht, der scheint ja ganz nett zu sein. Ein alter Veteran, um den sich natürlich keiner kümmern will, der Staat nicht. Korrupten Staat und so weiter. Okay, hier sind wir. So, wir fragen mal hier den Roboter, wie hieß er? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. So. Wir gehen hier alles natürlich gründlich durch. Wo muss ich denn da jetzt eigentlich hin? Was sind denn das für leuchtende Dinger? Hallo? Okay, hier ist nicht der Aufgang. Ach, der war ja... Okay. Achso, ist Mom gonna be alright, ist klar. Ist da jetzt niemand? Ist da jetzt niemand oder so? Achso, nee, das können wir aufmachen einfach. Vielleicht irgendwas geschehen hier? Nee. Nee, Daddy hängt immer noch. Okay, wir laufen jetzt mal. Zum Treppenhaus. Denn das müsste ja hier liegen. Da war das Zimmer des Sohnes, wo wir die kopflose Leiche gefunden haben. Alles klar. Da müssen wir jetzt hoch. Guru. So. Oh, jetzt hat's geladen. Floor 1. Alles klar. Sieht immer aus, als wäre es schön draußen, weil es sind das bloß Lichter. Oh, cool, wie sich das anpasst. Ach, scheiße, welches Zimmer war denn das? Alter, wie geil ist das denn? Wisst ihr was, ich will das alles ganz in Ruhe durchgehen. Deswegen schauen wir uns hier nacheinander um. Das ist auch schließlich ein Tatort. Alter, wie schön ist das? Okay, jetzt gerade hier wenig Polygone. Was? Was ist das da?
Mein Gott, das kackt mich rum, man hört es nicht. Okay, hier geht's nicht weiter, oder? Haben wir hier noch was? Nee. Und 607, oder? KPD? Anyone in there? Can you repeat that? The cop button. What do you want? You noticed anything suspicious recently? Anything out of the ordinary? What? I don't... Lieber erschreck mich nicht. I didn't quite catch that. Also mein Korn erschreckt mich herum. Fine. You've been very helpful. Good night. Jo. Miss Nader? I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Mrs. Nader. What do you want? Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Helena Novak it is. Ach, die Arme. Tut denen ja leid, ey. Hello? Anyone in there? Yes? I'm with the KPD.
Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Friend? It's just me, ma'am. Oh, I have to go now. Alrighty. Was war das, die 7, Leo? Da ist hier einer schon rumgespukt. Oder war das 5? Nee, hatten wir ja gerade. Okay, geht nicht. Ach, das sind solche Sensoren. Ach du Scheiße, wie sieht denn das hier aus? Alter. Ja, aber gut technisiert. Okay, hier sind wir jetzt. Ach, wir sind quasi von dort hinten durch. Okay. Ach so, ich bin... Ah, okay. Quasi... So Quatsch. Doch. Eigentlich lang. Schicke Karre. Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? When can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean. Oh. You're immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things, I hope. Oh, in dem Blatt hatte bestimmt Leute. Well, I've never been called to a crime scene where one of your kind was involved. That's good enough for me. Our kind? I see. Do you take offense to our way of life, Officer Lazarski? No, but it must be hard on the whole family. No one said life would be easy. Listen, have you seen anything questionable going on around here? Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well. They're just misguided.
Well, I'd have to say, no mods of any kind. That's quite a statement these days. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable, but it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong, I'm not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Yeah, I guess you're right. Maybe we are what we make ourselves. I don't wish to speak out of turn, but our church has a support group for the penitent unclean. Perhaps you'd like to attend a meeting? Sounds like a hoot and a half. Thanks for inviting me. Yes, well, once you get past the name, you'll find a lot of compassion and understanding there. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Eieiei, das ist ein Fanatiker vielleicht, die Leute mit Implantat umbringen. Oh, wo stehen sie mal auf meine OBS? Ah, okay. Ach, das ist das große Treppenhaus. Alter, was geht? Warum ist dieses Auge ständig hier? Okay, wir bimmeln weiter hier, komm. Will nicht. Jetzt habe ich die Zahlen vergessen, wo ich bimmeln sollte. Ah, wir wollen eh alles durchgehen. Wir gehen mal hier die Runde. Die 12. Alles klar, geht Christian auf die 12. Ach, ich bin da hochgekommen. Alles klar, ich noch da gelesen. Keiner zu Hause. Also das ist nicht ein schönes Wohnhaus. Wer will denn da nicht wohnen? Also, Entschuldigung, wenn ich bitte leise bin, aber es ist echt spannend. Und mit den ganzen Nebengeräuschen echt voll das geile Feeling. So. No, there's no one here. Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. What's your name? Paulina, and you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school? No, she's a special friend. Only I can see her. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend, too, when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage.
The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina, Stop it! I can't! It won't let me out. what's going on in there? 1074. 1074. Ich aufgeschrieben. Fuck. Okay, ist sie im Hyperbewusstsein verbunden? Was macht das auch immer? Das beobachtet mich. Okay. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nee. One oh seven four. Let's give it a shot. Und wie es da weitergeht, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Observer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt natürlich aufs Glöckchen. Und ansonsten wisst ihr ja.